സർ, രഞ്ജിത്ത് സാറിനോടാണ്. അതായത് സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ സ്പിരിറ്റിൽ ഒരു അന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയാത്തൊരു വിഷയം, കനിഹ മാഡം മോഹൻലാൽ സാറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിവോഴ്സ്ഡ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും അതുപോലുള്ള കണ്ടൻസ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പൊതുമധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ മടിക്കുന്ന കാലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിനിമകളിൽ പലതും സർവൈവിങ് കണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ടെറിട്ടോറിയൽ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റിയുടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സിനിമകളിലൂടെ കാണുമ്പോഴും ഈ സർവൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ആമീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസാമി പടമുണ്ട്. അതുപോലുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തമിഴ് ഈ സദേൺ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ സാറ് അന്ന് പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഡീകപ്പിൾ എന്നൊരു സീരീസിൽ മാധവ് സാർ അഭിനയിച്ചൊരു വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി കണ്ടൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മേക്കിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഓരോ മൂവീസും, പക്ഷേ സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റിൽ ഒരു ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടോ സർ? നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ചോദ്യം പിന്നെ ആവാം, ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കിട്ടില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഈ ലിജോ ജോസിൻ്റെ പടമൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് സിനിമ എടുപ്പ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സർ, ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. സർ, ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. both of you are like... I wanted to understand your question, and I asked him whether it is about films today dealing more about conflict and divide and oppression, as opposed to films that dealt with finer feelings and finer emotions of the previous years. Actually, I asked Ranjith sir because he has told the thing of decoupling, which so my question is like we usually speak about even in the majority of cinemas what I watched here, they have speaking about any territorial or caste or a group of conflicts or discrimination, but do we mainly focus on only, I'm not telling it should not be talked, it has to be talked and it has to be portrayed, but do we miss or do we don't have more contents? Like for example, Armies was a movie in Assami. It was a great of a new concept, and it was a journey of two people with it was really amazing. And will the directors will be like, are we not having such contents or are we not having? Yeah, understood. So see, every generation and every region has a compelling issue that determines how a person thinks, not just a filmmaker, how a person thinks. See, last 10-15 years, right from the beginning of globalization, we have been bombarded with big films. Like, you know, Hollywood films have been coming here, and we are forced to compete with those big budgeted films. We did not have a means to say those things. Then how do you address it? How do you cater to your own audiences who don't want to see your films? So from here it starts into a different zone, and today's world is divided. So most of us feel that, you know, you have to choose. You are either left or you are right. There is no middle. If you say that you are middle, then you are right. So it's either left or right. So there is a time where you have to choose. You have to choose, and today the filmmakers are compelled and bold to choose, and that is why it is more about all these things. Whatever that is happening in the world is only reflecting into the films. The space for personal films has taken a back step now. Maybe once the whole political scenario changes, they will come in the front, I feel. Over here. Greetings to all the filmmakers on stage. My question is to director Liji Jose, sir.
Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, it has up to 725 usages of a very specific F word. Quentin Tarantino is constantly known for using racial slurs in his movies. David Fincher uses lots of graphic violence in his movies. And all these filmmakers have a massive following and acceptance in Kerala, especially among youngsters. And when the same thing happens, maybe if there's an attempt in Kerala, where if there's an element of nudity, graphic violence, or if there is, the language is a little bit crude, this thing becomes questioned. It is objected, it is challenged. So do you have an opinion that free speech and freedom of expression functions a little differently over here? Is there a sense of imbalance? Is there a sense of irregularity? What's your opinion? Thank you. I mean, there's definitely a difference in things happening here. That is why, I mean, it's been questioned. It's based on all these years, all these centuries of how we formed as a culture. So that also is greatly involved with these kind of question appraisals and all that. But I feel that when we will slowly move into the right direction and get all the freedom for the creator, I guess. We are in the right track.